Bhakta Vrinda, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada,
Jaya Radha Madhava, Jaya Radha Madhava, Punjabi Hari, Jaya Radha Madhava, Punjabi Hari, Jaya Radha Madhava, Punjabi Hari, Jaya Radha Madhava, Punjabi Hari. Krishna Paramahamsa Prabhupada Asota Shishimad, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Ananda Vaishnav Vrinda Ki, Nama Shri Haridas Thakur Ki, Ramsako Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Shrasari Gaura Bhaktivedanta Ki, Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinatha Shaima Kunda Radha Kunda Giri Garbadana Ki, Shri Shri Vrindavan Dham Ki, Mayapur Dham Ki, Navadvip Dham Ki, Ganga Mai Ki, Yamuna Mai Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Transcendental Bhakti Distribution Ki, Harinam Sankirtan Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shishi and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I'm going to read about the appearance of Radharani. Я собираюсь прочитать о явлении Шримати Радхарани. And I'm going to read from a lecture from Srila Prabhupada on Janmashtami. Это из лекции, которую Шрила Прабхупада дал на Джанмаштами. So I'm going to give you everything that's proper. Поэтому я дам вам Best I can. правильное, то, что я могу сделать. I need a little help here, though. I need something to put my computer on to lift it up. Do you have a box or something? Мне нужно что-то, чтобы повыше поднять компьютер. Есть ли какая-то коробка или что-то еще? It's too low. Потому что слишком низко. Do you have something I can put it on? Слишком I большая. think that would work. Да, давайте так, да. Can we move that? Yeah. No, the whole thing. Всю вместе. The whole thing. I need it elevated. Not the, I don't need the lid, I need the whole. I need it to be. Yeah, I need something like a higher tip. That's better. That helps me great. Thank you. Sorry about the trouble. Спасибо.
I'm very happy to be here. Я очень счастлив быть здесь. Okay, so I'll read about Radharani from some information I got from the internet. Итак, я прочитаю какую-то информацию о Шримати Радхарани, которую я взял с интернета. There's a Prabhupada. He gave a lecture. Some very important points he made. Давал лекцию, и там очень важные моменты он сказал. So first I'll tell you about Radharani's appearance. Вначале о явлении Шримати Радхарани. One moment, please. Один момент. Okay. Usually when we give a lecture from books. Обычно, когда мы даем лекцию, мы даем лекцию на основе книги. And but I'm actually giving a lecture from Prabhupada's words, which is as good as Shastra. Но я обычно опираюсь на слова Шрилы Прабхупады, из лекции, которые так же хороши, как и сами шастры. So I did some research on this, and I'll give you the story of how Radharani appeared. Я провел небольшое исследование и расскажу вам о том, как появилась Шримати Радхарани. Now, I'm not going to read it exactly because it'll take too long. So I'll read it in English, and then I'll just give you what I can so he can translate. Я прочитаю, не буду все читать, просто какие-то отрывки из этой лекции прочитаю на английском, а потом переводчик все переведет. Is that okay? Хорошо? Yes. Yeah. Okay, so in the Vedic Puranas, in the Vedas, в Ведах, in the Puranas, Пуранах, they tell the story about the divine appearance of Srimati Radharani. рассказывается о божественном явлении Шримати Радхарани. Now, Srimati Radharani is the pleasure potency of Krishna. Итак, Шримати Радхарани – это энергия удовольствия Кришны. She is not different than Krishna. Она не отлична от самого Кришны. But she is actually Krishna's expansion is Radharani. Но в действительности Шримати Радхарани – это экспансия Кришны. It's a very deep understanding of God consciousness. Это очень глубокое понимание божественного сознания. And Srila Prabhupada blessed us by giving us the worship of Radha Krishna in his movement ISKCON. И Шрила Прабхупада благословил нас всем на этим поклонением Радхи Кришны в движении ISKCON. However, he was very careful not to talk about it too much. Но он был очень осторожен в том, чтобы не говорить об этом слишком много. Because in India there is a class of people called sahajis. Потому что в Индии есть такие люди, которые называются сахаджиями. Especially in places now like Vrindavan. Особенно в таких местах, как Вриндаван. And I saw sometimes that even Russian devotees, they go to Vrindavan and they go to Prabhupada's ISKCON temple. И я видел, что иногда преданные даже из России, они отправляются во Вриндаван и там посещают храм. But then they go to Radhakund and they start associating with other people that are not ISKCON Prabhupada devotees. Но затем они отправляются на Радхакунду и уже перестают общаться с преданными учениками и последователями Шрилы Прабхупады. Some of these people may be very advanced and spiritual personalities. Кто-то из этих людей с Радхакунды может быть очень возвышенными духовными личностями. But some of them may not be at all. It could be very dangerous. Но кто-то может быть совсем не возвышенный, это может быть опасно. So, I always remember when Prabhupada used to talk about Vrindavan and Radharani and Krishna consciousness. Я помню, когда Шрила Прабхупада говорил о Вриндаване, Радхарани и сознании Кришны. He warned us not to associate with people outside his movement. Он предупреждал нас, чтобы мы не общались с людьми, которые находятся вне нашего движения. Because of the danger of associating with people that are called sahajis. Из-за опасности того, что мы можем встретиться с сахаджиями. They take Krishna consciousness in a very unacceptable way. Они принимают сознание Кришны так, как это не следует делать. Because Prabhupada, if you look at Prabhupada's books like Krishna book, Потому что если вы будете читать книги Шрилы Прабхупады, такие как книга Кришна, and Srimad Bhagavatam, и Шримад Бхагаватам, or Chaitanya Charitamrita, или читаем Чаритамриту, he does speak about Radharani, especially in relationship with Krishna's pastimes or
Lord Chaitanya. Он рассказывает о Шримати Радхарани в связи с играми Кришны и Господа Чайтаньи. But he's very careful not to. He doesn't tell us a lot. Но он не рассказывает слишком много. He only gives us what we're qualified to hear. Он дает нам то, что мы имеем квалификацию услышать. And qualified, and quite frankly, we're not qualified to understand who Radharani is. И мы не такие квалифицированные, чтобы услышать много о Шримати Радхарани, кто она является на самом деле. So Prabhupada taught us the science of devotional service, Bhakti Yoga. И Шрила Прабхупада рассказывает нам эту науку сознания Кришны, Бхакти-йогу. Chant 16 rounds. Повторять 16 кругов. Follow the regulative principles. Следовать 4 регулирующим принципам. And gradually you will be elevated from our fallen position. И постепенно вы будете подниматься с падшего положения. To one day be able to approach the pastimes of Radharani. И однажды наступит такой день, когда мы сможем понять или приблизиться к играм Радхи и Кришны. But in our present fallen condition, we are not qualified. Но в нашем нынешнем положении мы не являемся квалифицированными. So Prabhupada told us something, but there's many things he wouldn't tell us. Поэтому Шрила Прабхупада рассказал нам что-то, но не рассказал нам многого. Because we come from very fallen backgrounds, we would see the pastimes as some mundane sexual experience. Потому что мы пришли из очень низкого прошлого, и мы будем рассматривать эти игры Радхи Кришны как какие-то мирские сексуальные отношения. That's what the Sahajis do in India. It's very dangerous. Это как раз то, что делают хаджи в Индии, и это очень опасно. So Prabhupada encouraged us, first we perfect the regulative principles of our devotional service, chanting 16 rounds, following the 4 regulative principles. И поэтому вначале наш Шрила Прабхупада вдохновляет достичь совершенства в следовании регулирующим принципам и в повторении 16 кругов. And as we become, that is called Vidhi Marga. Это называется Види Марга. So that's the platform we're actually on. We're not qualified to talk about Radharani's pastimes. Это та платформа, на которой мы находимся. У нас нет квалификации, чтобы говорить о Шримати Радхарани. But Prabhupada is so merciful. He gave us what we're only as much as we can have, as we are qualified to hear. Но Шрила Прабхупада очень милостивый, он дал нам ровно то, что соответствует нашей квалификации слушать. So as the birth of, in the Puranas states, Итак, в Пуранах утверждается, the story about the divine appearance of Srimati Radharani. рассказывается история о божественном явлении Шримати Радхарани. So as I said, Srimati Radharani is not an ordinary woman. И как я сказал, Шримати Радхарани это необычная женщина, That is born in the material world, in the cycle of birth and death. которая родилась в материальном мире в круговороте рождения и смертей. No, she is the internal potency of Lord Shri Krishna. She is Krishna. Она внутренняя энергия Кришны, она сам Кришна. It's the impersonal of Krishna. She is the internal potency of Krishna. So Krishna understands transcendental enjoyment. И она является внутренней энергией Кришны и представляет его энергию наслаждения. But it's nothing like what we can understand, because all we understand is mundane enjoyment between men and women. Но это как раз то, что мы не можем понять, потому что все, что мы понимаем, это мирские отношения наслаждения между мужчиной и женщиной. So the Purana says one day a great devotee, Vishnu Banu Maharaj, went to the bank of the Yamuna. И рассказывается, что один преданный Вришабхану Махарадж пришел на берег Ямуны. And him and his wife were very, very, very sincere devotees of Krishna. И он и его жена были очень искренними преданными Кришне. So they got a great benediction. И у них было большое благословение. When he went to the bank of the Yamuna around 12 o'clock noon, И они пришли на берег Ямуны где-то в районе 12 дня. this is where he usually went to take his bath, you know. Это то, что он обычно делал, принимал в это время омовение. At that moment when he went to the Yamuna, И в то время, когда он пришел на Ямуну, he saw a big
golden lotus flower floating on the water. Он увидел, что на поверхности воды плывет большой лотос золотого и золота. And from that lotus flower was coming big light shining like many hundreds and thousands of suns. И из этого лотоса выдается сияние, подобно множеству солнц. So this was a very unusual situation. Это была очень необычная ситуация. So Vishvabhanu immediately went to the water, И Вришабхану тут же бросился в воду, to the golden lotus flower he saw shining. к этому золотому сияющему цветку лотоса. And in the big flower that was golden, he saw a most beautiful baby girl. И в этом большом сияющем золотом лотосе внутри он обнаружил прекрасную девочку. That was there. Она находилась там, And her eyes were closed. и глаза ее были закрыты. This very much surprised him very much. Это очень сильно удивило его, Because him and his wife, they had wanted a child, but did not have one. потому что он и его жена хотели иметь ребенка, но у них не было этого. And here in a golden flower on the Yamuna River was a golden flower was a baby girl. И вот здесь, на реке Ямуне, он обнаруживает этот золотой лотос с ребенком внутри. So at the same moment, he's standing in front of the lotus flower. И в этот момент он находится перед этим лотосом, Suddenly, Lord Brahma personally appeared from the sky. и внезапно с неба появляется сам Господь Брахма. And he spoke in a very serious voice. И очень серьезным голосом говорит. He informed Vishnavanu that this girl was the origin of the goddess Lakshmi and that he should take care of her. Он говорит о том, что эта девочка является изначальной богиней процветания, и что он, Вришабхану, должен позаботиться о ней. Lord Brahma then picked up the baby girl from the golden lotus flower. И Господь Брахма берет эту девочку из цветка лотоса, That was Radharani, которая как раз и была Радхарани, and gave it to Vishvabhanu и дает ее Вришабхану and his wife Kirtida. и его жене Киртиде. And these two, this husband and wife, И эти муж и жена, like I told you, were great devotees. как я уже сказал, они были великими преданными. And they performed great austerities in order to get the consort of Lord Vishnu as their daughter. So they wanted Vishnu's consort to be born as their daughter. Они совершали, эта семейная пара совершала большие аскезы, потому что они хотели, чтобы богиня процветания, то есть супруга Господа Вишну, пришла к ним в качестве их дочери. So Lord Brahma told Vishnavanu, this girl was the goddess Lakshmi, the consort of Vishnu. И Господь Брахма говорит, эта девочка, она как раз является супругой Господа Вишну, богини процветания. So he took the baby to his wife. И он взял эту девочку и отдал семейной паре. And they were completely overcome with joy because they realized that Vishnu had blessed them with his consort had been born in their family. И они были переполнены радостью, потому что они поняли, что Господь Вишну благословил их тем, что его супруга, она родилась в их семье как ребенок. But like I said, this was not an ordinary birth. Но, как я уже сказал, это было необычное рождение. The baby did not take birth in the mother, but she took birth in a golden flower. Эта девочка не родилась в лоне матери, а она родилась в цветке лотоса. Okay. Day after day, when they named baby Radhika. И они назвали эту девочку Радхика. And it increased their joy by many times. И это усиливало их радость многократно. Now this baby was very unusual. Эта девочка была очень необычной, because she was born with her eyes closed. потому что она родилась с закрытыми глазами. And the parents became, although they knew that this was Lakshmi, the consort of Vishnu. И хотя они знали, что это Лакшми, супруга Господа Вишну, They became very worried because she never opened her eyes the whole time. они очень беспокоились, потому что она никогда не открывала свои глаза. So
they tolerated this. И они терпели это. But they were afraid maybe the girl was blind or had some health problem. Но они боялись, что, может быть, девочка слепая или у нее какие-то проблемы со здоровьем. So after some time, Narada Muni visited the home of Vishvabhanu. И через какое-то время к ним пришел в гости Нарада Муни. And he informed them that do not worry about the girl's blindness. И он сказал, не беспокойтесь о этой слепоте девочки. They should continue with the birth celebrations and take care of the child because she is Lakshmi, the consort of Vishnu. Он им сказал, вы должны заботиться о этой девочке и провести церемонию дня рождения. Okay, so they did this. Они так и сделали. And then one time they had another lavish birth celebration, and they sent out invitations to all the residents of Gokul. И в другой раз они тоже праздновали очередной день рождения, и они пригласили всех жителей Гокулы, послали им приглашение во Вриндаване. And they sent an invitation to this celebration of the birth to Nanda Maharaj. И также они послали приглашение на участие в дне рождения Нанди Махараджа and his family. И его семье. You know who Nanda Maharaj is? А знаете, кто такой Нанда Махарадж? Father of Krishna. Он отец Кришны. So on that day that the death came for the one of the big birth celebrations, И когда наступило время этого большого праздника дня рождения, Nanda Maharaj and Yasoda Mai arrived at the celebration. Нанда Махарадж и Яшода Майи прибыли на этот праздник. And they brought along their sons, Krishna and Balaram. И с собой они взяли своих детей, своих сыновей Кришну и Балараму. Who at that time were very, very small children. И в тот момент они были очень маленькими мальчиками. And Krishna went to the place where Radharani was sitting in the baby, what do you say, baby chair, baby. I don't know what they call it. Where the baby is. You know, she was in a baby, you know, like a, not basket, like a crib. We call it a crib. It's a special place for the baby. I don't know what you call it in Russian. You know what I'm talking about. When you have a baby, you put it in a baby bed, right? What's the baby bed name in Russian? Как называется такая детская кроватка на русском языке? What is the baby bed name? What is the Russian name? Okay, say it loudly. What? Скажите громко. Колыбель. Kolibel? Колыбель. Okay, so baby was sitting in the baby bed. Итак, в этой колыбели сидела девочка. But Radharani, like I said, her eyes are closed. Но, как я уже говорил, глаза у нее были закрыты. But Krishna went right to the baby bed. Но Кришна подошел прямо к этой колыбельке. And looked at Radharani. И посмотрел на Шримати Радхарани. And as soon as he went to the baby, И как только он подошел к этой девочке, and Radharani could smell Krishna's transcendental body, и Шримати Радхарани могла почувствовать аромат от тела Кришны, she immediately opened up her eyes. она тут же открыла свои глаза. And everybody was like, wow. И все были в They were восторге. amazed. They were so worried there was some problem. Потому что до этого они беспокоились, что у нее какие-то проблемы. So this was how Radharani was born. Это то, как была рождена Шримати Радхарани. Okay, this is the day we're celebrating today. И это тот день, который мы отмечаем сегодня. Now I'll explain you some more information. Сейчас немножко еще больше информации. Okay, this is Srila Prabhupada's lecture. Это из лекции Шрилы Прабхупады. I'm not going to read the whole thing because it's very, very long, but I will read some of it. This is a lecture spoken by Srila Prabhupada on Radhastami, Montreal, Canada, August 30th, 1968. В 1968 году в Монреале, Канада, Шрила Прабхупада на Радхаштане прочитал эту лекцию.
Radharani is the pleasure potency of Krishna. Радхарани — это энергия наслаждения Кришны. And Krishna is the supreme Brahman. А Кришна является высшим браманом. So just try to understand this. Просто попытайтесь это понять. Otherwise, see, in this material world, all fallen souls, we have this enjoying spirit. В этом материальном мире все падшие души имеют дух наслаждения. But it is a perverted reflection of a spiritual enjoyment. Но это искаженное отображение духовного наслаждения. The enjoying spirit is in each and every one of us because we are part and parcel of Krishna. Дух наслаждения находится в каждом из нас, потому что мы неотъемлемые частички Кришны. But in our present condition, the enjoying spirit is contaminated with mundane sex life. Но в нашем состоянии это духовное наслаждение, оно осквернено материальной сексуальной жизнью. Because we are trying to enjoy matter. Потому что мы пытаемся наслаждаться материей. And that is the mistake of the spirit soul. И в этом ошибка душ. But this was our desire, that's why we came to the material world. Но таково было наше желание, поэтому мы пришли в этот материальный мир. But that real pleasure potency, actually Radharani comes from Krishna, man and woman relationship. Но эта энергия наслаждения, эта женская энергия, она в действительности исходит от Кришны. So many people, they wonder, is God a man or is God a woman? It's such a controversy. И некоторые люди, они думают, Бог это мужчина или женщина. Это такая противоречивая тема. Well, the answer is very profound. God is both. Но ответ очень глубокий. Бог, Он и то, и то. Radha and Krishna is God. Он Радха и Кришна, и это Бог. But not some mundane relationship. Но это не какие-то мирские отношения. Okay, so Srila Prabhupada's warning us that we have to be very careful not to confuse Radha and Krishna as mundane personalities. И Шрила Прабхупада предупреждает нас, чтобы мы не относились к Радхе с Кришной как к каким-то материальным личностям. So this Krishna enjoying with Radharani is not like a mundane man enjoying or a mundane woman enjoying each other. It's completely different. И когда Радха и Кришна наслаждаются друг с другом, это не то, как наслаждаются друг с другом материальные мужчины и женщины. Srila Prabhupada is warning us, don't take Radharani as an ordinary woman. И Шрила Прабхупада предупреждает нас, чтобы мы не относились к Шримати Радхарани как к обычной женщине. Like your wife or your sister or your mother. Как к вашей жене, сестре или матери. No, Radharani is the transcendental pleasure potency of Krishna manifested in that form. Нет, Шримати Радхарани — это трансцендентная энергия наслаждения Господа, которая проявилась, пришла в этой форме. And Prabhupada says here, like I told you, И Прабхупада говорил, как я тоже говорил the вам, birth of Radharani was not from the womb of any human being. что Шримати Радхарани, она не появилась из чрева какой-то личности материальной, человеческой. And so as you understand from the story, И как вы понимаете из этой истории, Radharani's father found her in the Yamuna River in a giant golden lotus flower. и That's not normal. отец Шримати Радхарани обнаружил ее в огромном цветке лотоса на берегу Ямуны, и это необычно. She did not make her appearance from an ordinary mundane woman. Она не родилась от обычной материальной женщины. She was found by her father in the field and in the water. Она была обнаружена своим отцом в этих водах Ямуны. So this is very, very transcendental and auspicious. Это очень трансцендентно и благоприятно. So Prabhupada says here also, И Прабхупада также говорит здесь, the Radha Krishna philosophy is a very great philosophy. философия Рады Кришны — это очень великая философия. But it is only to be understood in the liberated stage. Но ее можно понять только в освобожденном состоянии. In other words, for people like us who are in Vidhi Marga, wherein we practice the regulative principles, Иначе говоря, для людей, таких как мы, которые находимся на стадии регулируемого преданного служения в виде марги, we are not qualified to get into very deep pastimes of Radharani. и поэтому мы не квалифицированы для того, чтобы понять глубокие игры между Радхой и Кришной. Although these pastimes are available in different scriptures,
Prabhupada gave us only what was required for us. He gave us exactly what we needed. И хотя эти деяния, они описаны в разной ведической литературе, Шрила Прабхупада дал нам только то, что, в чем мы нуждаемся непосредственно. And he warned us against sahajiyism. И он предупреждал нас против сахаджи. Okay? So, what else? Whatever Prabhupada is saying here, I'm going to read some more here. Так, я прочитаю еще немного из лекции. One minute. Okay. Who is Srimati Radharani? Кто же такая Шримати Радхарани? Shri Krishna is the Supreme Person of Godhead Шри Кришна — это Верховная Личность Бога. and has many multi-potencies. И у So него есть perfect. много совершенных разнообразных энергий, From which Srimati Radharani из которых Шримати Радхарани. is called Krishna's Haladini Sakti. Шримати Радхарани называется Хладини Шакти Кришны. That is his internal spiritual potency. Это его внутренняя духовная энергия. And the loving affairs of Radha and Krishna are the transcendental pastimes of the Lord's internal pleasure potency. И любовные отношения между Радхой и Кришной — это отношение Кришны с его внутренней духовной энергией наслаждения. And although Radha and Krishna are one, they are also separate. И хотя Радха и Кришна суть одно, они также отделены друг от друга. So every day we chant Hare Krishna Maha Mantra when we chant our japa, right? Итак, во время джапы мы повторяем Хари Кришна Махамантру. So the Hare Krishna Mantra, Maha Mantra, every day that we pray, И Хари Кришна Махамантру мы каждый день молимся. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When we chant the Hare Krishna mantra each day on our beads, Когда мы на четко каждый день повторяем Хари Кришна мантру, we're chanting to Radharani. мы воспеваем Шримати Радхарани. Please engage me in the service of Krishna. Мы обращаемся к ней: пожалуйста, займи меня в служении Кришны. Just like we cannot approach Krishna unless we approach through the pure devotee like Srila Prabhupada, Подобно тому, как мы не можем прийти к Кришне, минуя его чистого преданного Шрилу Прабхупаду, we cannot approach Krishna unless we get the mercy of Radharani. мы не сможем приблизиться к Кришне, если мы не получим милость Шримати Радхарани. And when we chant Hare Krishna, И когда мы повторяем Хари Кришна, it is none other than Srimati Radharani that we are chanting to. это именно Шримати Радхарани, к которой мы обращаемся. And we say, "Oh Krishna, oh Radha, И мы говорим: о Кришна, о Рада, please engage me in your devotional service." пожалуйста, займите меня в служении себе. Krishna is difficult to approach directly, Прямо прийти к Кришне очень трудно, but his Bhakta Vatsalya, но он является Бхакта-ватсальей. he is always he is always eager to please his devotees. Он всегда очень хочет удовлетворить своих преданных. So the mood of us as devotees is to get the compassion of Radharani and her blessing. И наше настроение такое, что мы хотим получить благословение и милость Шримати Радхарани. And Radharani then goes to Krishna И тогда Шримати Радхарани, она придет к and Кришне recommends the devotee to Krishna. Look at this person, look at this devotee, he's trying to serve you. и порекомендует этого преданного Кришне, скажет: Кришна, посмотри, этот преданный старается служить тебе. So since Krishna is easily pleased by Srimati Radharani, И поскольку Шримати Радхарани очень легко удовлетворяет Кришну, he readily accepts our service when she recommends us. он с удовольствием примет нас служение, если она будет рекомендовать нас ему. So this is the secret of our Krishna consciousness and devotional service. В этом секрет нашего сознания Кришны и преданного служения. One, we want to please His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Когда мы хотим удовлетворить его божественную милость Шрилу Прабхупаду, Without him, we cannot approach Krishna, not at all. потому что без него мы не сможем приблизиться к Кришне. And when we approach him, we're also approaching Radharani. И когда мы приближаемся к нему, мы также должны приближаться к Because Шримати Prabhupada Радхарани. is engaging us in the service of Radharani. Потому что Шрила Прабхупада, он задействует нас в служении Радхарани, In chanting the Maha Mantra. в повторении Махамантры, And cooking for Krishna. в приготовлении для Кришны. This is one of the dear pastimes of the devotees, to cook directly for Krishna.
И это одно из любимых занятий преданного, готовить что-то для Кришны. And when we cook our bhoga and we offer it to Krishna, we're offering it to the pure devotee who offers it to Radharani. And like this, Krishna accepts it. И когда мы готовим Богу, мы потом предлагаем ее через чистого преданного, который является представителем Шримати Радхарани, предлагаем это все Кришне. So please always remember that you can pray to Srila Prabhupada directly. He is not gone. Поэтому помните, He's not gone. что он не является Богом, Шрила He's Прабхупада. still with us in his vapu, his instructions. Но все равно он присутствует с нами как вапу, как And what наставник. are our instructions? Chant the Maha Mantra, do devotional service. И какие же это наставления? Повторяйте Хари Кришна мантру и занимайтесь преданным служением. And preach Krishna consciousness, because we are devotees of Lord Chaitanya. И проповедуйте сознание Кришны, потому что мы преданные Господа Чайтаньи. So, when Krishna descends, he comes with his loving associates. И когда Кришна приходит на землю, он приходит вместе со своими любящими преданными. So 5,000 years ago when Krishna ascended in the form of a cowherd boy, И когда 5000 лет назад Кришна пришел как мальчик-пастушок, Srimati Radharani accompanied him in her original form. Шримати Радхарани пришла вместе с ним в ее изначальной форме. Srimati Radharani appeared exactly 2 weeks after the appearance of Sri Krishna's appearance. Она пришла ровно через 2 недели после явления Кришны. This is very auspicious. We're very fortunate to be born in a time not only that 5,000 years ago Krishna and Srimati Radharani appeared on our earth, И мы очень удачливы, что мы явились на этой земле после того, как 5000 лет назад здесь появился Рада и Кришна. but the pure devotee of Krishna appears. The pure devotees of Krishna have appeared: Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada. Но также наша удача еще увеличивается тем, что являются здесь такие великие преданные, как Бхактивинода Тхакур, Шрила And Прабхупада. they have brought this very transcendental secret to all the souls all over the world, all the fallen souls. И они принесли этот большой секрет для всех падших душ этого мира. So, I would like to also speak about, Lord Chaitanya appeared 500 years ago. А Господь Чайтанья появился 500 лет назад. And we all know that he is actually the combination of Radharani. И мы знаем, что он является комбинацией Кришны и Шримати Радхарани. So we must really understand what is the very significant importance of Srimati Radharani. И мы должны очень хорошо понимать, в чем важность явления Шримати Радхарани. By getting her mercy, we get the mercy of Krishna. Получив ее милость, мы сможем получить милость Кришны. When she sees us cooking for Krishna, she is very happy. She will help us. Когда она видит, что мы готовим для Кришны, она очень будет счастлива и поможет нам. When she sees us preaching to people Krishna consciousness and Harinam, Sankirtan, or book distribution, you are going to be very much blessed by the mercy of Radharani, and you'll be blessed by Krishna because she's blessing you. И когда мы проповедуем на харинамах, распространяем книги, то Шримати Радхарани будет очень довольна, и она благословит нас, и благодаря этому мы получим благословение самого Кришны. I would also like to tell you about the qualities of Srimati Radharani. Я также хотел бы вам рассказать о качествах Шримати Радхарани. In the Bhakti Samrita Sindhu, the Nectar Devotion, Krishna possesses 64 transcendental qualities. В Нектаре преданности описано, что у Кришны есть 64 качества. Srimati Radharani has 25 transcendental qualities. А у Шримати Радхарани есть 25 трансцендентных качеств. But she can even control Krishna by them. Но с помощью этих качеств она может контролировать даже самого Кришну. So here is some of her transcendental qualities of Radharani. И вот несколько трансцендентных качеств Шримати Радхарани. She is sweetness Ее сладость. personified. Она олицетворение сладости. She is always a fresh young girl. Она всегда является юной девушкой. Her eyes are always moving. Ее глаза всегда двигаются. She is always brightly smiling. Она всегда привлекательно улыбается. On her body she possesses all the auspicious marks. И у нее на теле есть благоприятные знаки. She can agitate and control Krishna. Она может волновать и контролировать самого Кришну.
She's expert in the art of singing. Она очень искусна в пении. She can speak very nicely and sweetly. Она очень хорошо и сладко может говорить. She is expert in presenting feminine attractions. Она очень опытна в том, чтобы проявлять женскую привлекательность. She is modest and gentile. Она очень мягкая и скромная. 11. She is always very, very merciful. 11 качество. Она очень-очень милостива. 12. She is very transcendently cunning, means smart. 12 качество. Она очень трансцендентно разумна. She knows how to dress very nicely. Она знает, как хорошо одеваться. She was always shy. Она всегда скромная, робкая. She is always respectful. Всегда почтительная. Hold on. She is very patient. Очень терпеливая. She can be very serious. Может быть, очень серьезной. She is loved by Krishna. Ее любит Кришна. She is always on the highest devotional platform to Krishna. Она находится на очень высоком уровне служения преданности Кришне. She is in loving dealings with her associates. Она очень хорошо относится с любовью к своим подопечным. She is the greatest among Krishna's girl friends. Она является самой возвышенной, самой великой из всех подружек Кришны. She always keeps Krishna under control by her all-attractive force. И своей привлекательной силой она держит Кришну под контролем. So we should be very, very thankful on this appearance day of Radharani that by the mercy of His Divine Grace Srila Prabhupada, we are able to have this Krishna consciousness. И мы должны быть благодарны в этот день явления Шримати Радхарани, что по милости Шрилы Прабхупады у нас есть такие возможности. And we're able to celebrate Radhastami on this auspicious day. Что в этот благоприятный день у нас есть возможность праздновать Радхаштами. And we should always never forget that we can pray to her and she is always helping us in our devotional service. И мы должны помнить, что мы всегда можем молиться ей, и она будет нам помогать в нашем преданном служении. Radharani is the greatest devotee of Krishna. Радхарани – это самая великая преданная Кришне. And what is the great devotee of Krishna? А что это значит, великий преданный Кришне? A great devotee of Krishna cannot tolerate seeing people that are not Krishna conscious. Великий преданный Кришне, он не может терпеть, когда видит, что какие-то люди, они не преданы Кришне. A great devotee of Krishna cannot tolerate seeing fallen conditioned souls in this material world. Великий преданный Кришне, он не может спокойно смотреть на этих падших душ в материальном мире. So we saw this type of attitude with Srila Prabhupada. И мы видим такое отношение у Шрилы Прабхупады. Radharani, she is the most compassionate. Радхарани, она самая сострадательная. She is most worshipable. Она та, кто достойна поклонения в максимальной степени. And we must be very careful not to commit any offenses to Srimati Radharani or Krishna or Krishna's devotees. И мы должны быть очень аккуратны, чтобы не совершать оскорблений по отношению к Шримати Радхарани, Кришне или преданным. As we all make progress in our lives in our Krishna consciousness over the years, И по мере того, как мы в течение этих лет совершаем прогресс в нашем сознании Кришны, even though we may come against so many obstacles, и хотя мы можем сталкиваться с многими проблемами и препятствиями, so many personal difficulties in our devotional life, с какими-то личными сложностями в нашей духовной жизни, maybe even disappointments or fall downs, даже с какими-то падениями или разочарованиями, we must pick ourselves up like a baby learns how to walk. мы должны поднимать себя опять подобно тому, как ребенок, который учится ходить. That's what we are as devotees. Это то, что мы делаем как преданные. And when we fall, we should pick ourselves up and continue our Krishna consciousness. Когда мы падаем, мы должны поднимать себя и продолжать наше преданное служение. And continue our chanting and our devotional service. И продолжать наше воспевание, наше преданное служение. And when Srimati Radharani sees this, И когда Шримати Радхарани видит это, she'll be so happy. она будет такой счастливой. She will say to Krishna, look,
Она скажет Кришне: This is посмотри, your devotee in the Kali Yuga, in the material world on earth. Кришна, посмотри, это твой преданный в Кали-югу, в материальном And they мире. have got so many bad habits they gave up to practice Krishna consciousness. Он оставил так много вредных привычек, чтобы практиковать сознание Кришны. And they are serving you in deity worship and by cooking for you. И он служит тебе, поклоняется божествам, готовит тебе, And by preaching for you, проповедует тебе, для тебя. for Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. И для Шрилы Прабхупады, и для Господа Чайтаньи. So Radharani will say, please help this poor devotee, Krishna. И Радхарани скажет: пожалуйста, помоги этому бедному преданному, Кришна. And when she is pleased, Krishna is automatically pleased and he will absolutely help his devotees. И когда Шримати Радхарани попросит довольное, то автоматически Кришна тоже будет доволен, и он поможет своему преданному. So when I came to Krishna consciousness, И когда я пришел, присоединился к сознанию Кришны, I had no idea I was getting the mercy of Radharani у меня не было никакой идеи о том, что я получил милость Шримати Радхарани. until after I joined the movement and started studying Prabhupada's books. Я понял это только тогда, когда начал изучать книги Шрилы So Прабхупады. what we have is, in this human form of life, we have the best opportunity to get out of the cycle of birth and death that we're trapped in. Итак, в этой человеческой форме жизни у нас есть хорошая возможность, чтобы выбраться из этого круговорота рождения и смерти. And it is not an easy thing to do. И это не так уж и легко. So many devotees, they have trouble, they fail, there's problems. У кого-то из преданных на этом пути возникают какие-то препятствия. And of course, Maya is always there to grab us and take us away from Krishna. И, конечно, Майя, она всегда здесь, чтобы нас схватить и She убрать never от Кришны. stops. Она никогда не прекращает этого She's дела. always either attacking our mind or our body. Она всегда нападает либо на наш ум, либо на наше тело. So we're so fortunate to have the mercy of Radharani and the mercy of Lord Chaitanya and Srila Prabhupada with devotional service and the Maha Mantra. Поэтому у нас есть очень большая милость от Шримати Радхарани, Шрилы Прабхупади, Кришны, что они дали нам преданное служение и Хари Кришна Махамантру. I want to thank you personally for serving Srila Prabhupada, Lord Chaitanya's mission in Russia. Я хочу вас лично поблагодарить за то, что вы служите милостью миссии Шрилы Прабхупады здесь, в России. And if I can feel, when I look and I see the Russian devotees, I feel great happiness. И когда я смотрю на русских преданных, я чувствую большое счастье. I'm not lying. Я не лгу. I'm not, who am I? I'm nobody. Потому что кто я такой? Я никто. But I've been trying to be a devotee for over 40 years. Но уже 40 лет я стараюсь быть преданным. And I've been in Russia for 20 years. И в России я 20 лет. And still, I can't, it still touches me every time I'm with all the Russian devotees. I'm just, my feeling is so strong, and I appreciate so much what you're doing for Prabhupada and Krishna. И когда я гляжу на русских преданных, это всегда трогает мое сердце, трогает то, что они делают для Шрилы Прабхупады. So I'm nobody, really, zero. Поэтому в действительности я никто, я ноль. But somehow Prabhupada accepted me. Но как-то так получилось, что Шрила Прабхупада принял меня. And I'm still trying to be a devotee, Я по-прежнему стараюсь быть even in преданным. my later life. I'm not gonna give up. Даже я не оставляю это, хотя моя жизнь уже подходит к So концу. Krishna took care of me. He sent me to Russia. И поэтому Кришна заботится обо мне. Он послал меня в Россию. It wasn't my idea. Это не была It моей just happened. идеей. Это просто так случилось. And then I ended up living here, and I don't want to leave И так оказалось, что я This здесь is my живу, home. что это мой дом. because I want to be here with the Russian devotees till the end of my life, and I appreciate you very much. И поскольку я ценю русских преданных, я хочу быть с вами до конца моей жизни. And if somebody like me who's nobody И если кто-то, подобно мне, который не является никем, appreciates you, он ценит вас, think how much Radharani must be appreciating you every single day. то подумайте, как Шримати Радхарани ценит вас каждый день. So I just want to say this to encourage you. И я хотел сказать вам это, чтобы вдохновить вас. Don't give up, because not only will you save Russia by preaching Krishna consciousness, Поэтому не оставляйте это. Вы не только Россию спасете благодаря проповеди сознания Кришны. I'm convinced you will help to save the whole world
Я убежден, что вы сможете помочь в том, чтобы весь мир был спасен. And Prabhupada and Krishna and Radharani will bless you all for what you're doing. И Кришна и Радхарани, они благословят вас за то, что вы делаете. Because you know this is Kali Yuga. Вы знаете, потому что это Кали-юга. And it's a very terrible time in the world. Это очень ужасное время в этом мире. So much suffering, so much trouble. Так много проблем, так много страданий. All over the world. По всему миру. It's just getting worse and worse. People are getting crazy. И становится все хуже и хуже. Люди сходят с ума. So we want to give people real happiness in life. И мы хотим дать людям настоящее счастье в жизни. Because nobody wants to suffer. Who wants to suffer? You ask some Russian guy, go outside the front gate of the temple, say, "Hi, you want to suffer?" What are they going to say, yes or no? Никто не хочет страдать. Вы можете выйти за ворота храма и сказать людям, вы хотите страдать? Никто не скажет, что он хочет. Of course they'll say no. Nobody wants to suffer. Конечно, никто не хочет страдать. Все скажут, нет, мы не хотим. But everybody is suffering in this material world. It doesn't matter whether it's Russia or America or wherever. Но все люди страдают в этом материальном мире, неважно, в России или в Америке. Without God consciousness, without Krishna consciousness, there's only suffering in this world. Без сознания Кришны, без сознания Бога в этом мире одно страдание. So we want to give these all people here in Russia the greatest gift of love of God. И мы хотим дать всем людям в этом мире большой подарок, любовь к Богу. So they can have a happy and peaceful life. Чтобы у них была мирная и счастливая жизнь. And if you try to do this, если вы постараетесь сделать так, by preaching on the behalf of Prabhupada, проповедуя от имени Шрилы Прабхупады, Radharani her eyes will open up. Шримати Радхарани глаза широко откроются. Look at this devotee, they're trying to do Harinam and so many people are giving them trouble. Посмотрите, эти преданные, они стараются делать харинамы, и так много людей приносят им беспокойство. People call them names. Они называют их плохими словами. The police want to catch them. Полиция хочет их поймать. They get called names by people and insulted. Они получают какие-то насмешки, оскорбления от людей. But they won't stop. They still want to preach for Prabhupada. Но они не прекращают, они продолжают проповедовать для Шрилы Прабхупады. Radharani will be very pleased. She'll bless you and give you so much more blessings and help in your mission here in Krishna consciousness. И Шримати Радхарани будет довольна и благословит вас, даст свою милость на то, чтобы эта миссия продолжалась еще больше. So once again, I want to say, Srimati Radharani Ki! Thank you for your service to Srila Prabhupada and Krishna and Radharani. Спасибо за ваше служение Шриле Прабхупаде, Шримати Радхарани и Кришне. I am my head to your feet. И моя голова у ваших стоп. Okay, I will try to sing a song. А теперь я постараюсь спеть песню. Although I'm no expert on this. I haven't done it in a long time. Хотя я давно это не делал, я не такой опытный в этом. But I'll try, because it's the Sri Radha Kastava. Но я постараюсь это сделать, это Шри Радхика Става. Okay. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Радхи Джая Джая Мадхавы Дайте. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Радхи Джая Джая Мадхавы Дайте. Gokula Tarana Mandala Maite. Gokula Taruni Mandala Maite. Gokula Tandune Mandala Maite. Gokula Taruni Mandala Maite. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Amadara Rati Vandana Veste. Amadara Rati Vandana Veste. Amadara Rati Vandana Veste. Amadara Rati Vandana Veste. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Harino Kuata Rinda Visane. Radhe Krishna Vinda Nimiche.
Nandana Stula Vrindavakina stay. Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Danta Nava Sasya Leke Lalita Siguna Ramita Visake Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Kuramaye Kurana Variyate Kurana Maya Kurubarate Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Sanaka Satana Vinita Charite Sanaka Sanaka Varati Shirate Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Shri Radharani Ki. I'm going to read the translation of this. It's very short, and then I'm finished. We just sang the Sri Radhika Stava by Srila Rupa Goswami. Я сейчас прочитаю перевод. Мы только что пропели Шри Радхика Ставу, который написал Шрила Рупа Госвами. Here, you can read it. The I translation. have the Russian. Do you have it? Yeah. Okay, read that. Итак, перевод следующий. О Радха, возлюбленная Господа Мадхавы, слава, слава Тебе, чье величие воспевают сонмы юных девушек Гакулы. Слава Шримати Радхарани, которая одевается, чтобы увеличить любовное влечение Господа Дамодары. О царица Вриндавана, леса, предназначенного для наслаждения Господа Хари, слава Тебе. О свет новой луны, появившийся из океана царя Вришабану, слава Тебе. О подруга Лалиты, о та, чьи качества приводят в восторг Вишаха Деви. О ты, исполненное сострадания, пожалуйста, будь милостива ко мне. О ты, чьи удивительные качества воспеты мудрецами Санакой и Санатаной. Just one last thing. И один последний момент. Would you please be kind enough to give me your blessings? Будьте настолько добры, чтобы дать мне ваше благословение. Please. Пожалуйста. No? Is that da or niet? Это да или нет? Is it da? No, please give me your blessings. I always, the world is such a crazy place. Мне нужны благословения, потому что мир это такое сумасшедшее место. So much nonsense going on. Very, very unfortunate. Так много очень ерунды здесь происходит, это очень плохо. But I became a devotee of Krishna to get away from all this nonsense. И я стал преданным Кришне, чтобы уйти от всей этой глупости. I don't identify myself as an American. Я не отождествляю себя с американцем. Of course, I was born in America. Конечно, я родился в Америке.
but I gave up that whole idea that I'm a devotee of Krishna and I'm not this body. Но я принял эту идею, то, что я не являюсь этим телом, что я преданный Кришне. So anyway, I ask you, please, I don't normally ask Russian devotees for anything, but I do ask you for your prayers and your blessings, so I can serve Prabhupada and serve you in Russia for my life here. Обычно я не прошу ни о чем у русских преданных, я прошу только о том, чтобы быть слугой здесь, чтобы служить вам здесь и служить Шриле Прабхупаде. For your protection. И также я прошу о том, чтобы вы дали мне свою защиту. Is that okay? Хорошо? Да. Because, you know, I'm not boasting, but every year I make a Vyasa Puja to Srila Prabhupada. Я не хвастаюсь, я каждый день провожу Висапуджу для Шрилы Прабхупады. And I always ask him, I write this in writing. Я пишу это, я пишу ему подношения. And I've been doing this for 20 years. И я делаю это уже на протяжении 20 лет. And I always ask Srila Prabhupada, I really do this, I'm not making this up. И я не оставляю это, я всегда прошу об этом Dear Шрила Srila Прабхупаде. Prabhupada, Дорогой Шрила Прабхупада, please protect your Russian devotees in Russia. пожалуйста, защити русских преданных в России. Because it's a very dangerous world and a very dangerous time. Потому что это очень опасный мир и опасное время. So I'm very concerned about all of you. Я беспокоюсь обо всех вас. And I hope that we can all help each other to remember Krishna. Я надеюсь, что мы будем помогать друг другу помнить о Кришне. And also, I don't need to, I'm not being political, I'm just saying, I hope that the householders here can think about the future in Russia. И я не являюсь политиком, но я думаю, что все домохозяева, они могут подумать о будущем Of how России. we can develop Vana Ashram farm communities. Как мы можем развивать фермы варнашрамы здесь, в России. So that we can grow our own food and we don't have to depend on what's going to happen in the world. Чтобы мы могли выращивать свою survive. пищу и не зависеть от других для того, чтобы This is выживать. what Prabhupada wanted the devotees to do. He wanted us to get out of the cities. И это то, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы уехали, покинули эти города. Of course, Prabhupada also wanted us to have temples in the city so we can preach. И, конечно, Шрила Прабхупада также хотел, чтобы у нас в храмах были, чтобы у нас в городах были храмы, чтобы мы проповедовали. But when real trouble comes, we're going to have to be able to be self-sufficient. Но когда какие-то проблемы возникнут, чтобы мы были самодостаточными. We want to live on our own land, grow our own food, have cows, not depend on society for our to survive. We can't. It's not going to be reliable. Мы хотим, чтобы у нас была своя земля, чтобы мы выращивали свою пищу, чтобы у нас были свои коровы, чтобы мы не зависели ни от кого. So I'm telling you, because Srila Prabhupada told us, his disciples, 50 years ago, get ready for the collapse of material society. И Шрила Прабхупада еще 50 лет назад говорил нам, будьте готовы к тому, что это материалистичное общество, оно разрушится. I'm not telling this for politics, no. Я говорю это не из каких-то политических соображений. I'm not telling you this to scare you. Не для того, чтобы вас напугать. I'm just telling you, when I was 20 years old, Prabhupada warned us 50 years ago, we have to be able to maintain ourselves and not depend on society for electricity, for food, for milk products, for what. We got to start our own farm. So I hope the devotees here, the householders, will think about this amongst each other and make a plan to start farm communities in your Novosibirsk, Siberia area, so that if something happens, we will be able to go to a community and we won't be touched by the craziness, you know? И я думаю, что вы сможете подумать об этом, потому что я слышал это от самого Шрилы Прабхупады, чтобы у нас была возможность, если какие-то беспокойства возникнут, была возможность поехать в нашу общину и не зависеть от этого мира ни в отношении пищи, ни в отношении электричества. Do you understand what I'm trying to tell you? Понимаете, о чем я хочу вам Please take it сказать? seriously. Пожалуйста, серьезно к этому You have a отнеситесь. lot of wonderful devotees here in Novosibirsk,
You could all work together to buy some land and start building some houses there and get some cows, start growing food and build cottages for the devotees in. We don't have to work like dogs and cats the rest of our lives. Мы не должны жить и работать подобно там, ослам, кошкам и собакам в этом материальном мире. Подумайте о том, как приобрести где-то землю и как устроить на ней какие-то коттеджи, дома для преданных, чтобы там были свои коровы. So please take this idea of Varnashram seriously and amongst yourselves, and I will be here to help you if you need help or encouragement. Поэтому, пожалуйста, подумайте об этом, и я буду с вами, чтобы давать вам какое-то вдохновение и поддержку. I'm only telling you this because I care. И я говорю это, потому что я забочусь о вас. Do you understand? Понимаете? Hare Krishna. Hare Krishna. Shrimati Radharani ki. Spasiba большое. Дорогие преданные, давайте поблагодарим еще раз Джая.